Bienvenue sur Auto Parle, votre référence pour de critiques automobiles détaillées. Aujourd'hui, nous plongeons dans une voiture qui est bien plus que du métal et du verre, c'est une légende renaissante. Oui, nous parlons de la Citroën DS 1920-26, une interprétation moderne de l'une de voitures les plus emblématiques jamais sorties de France. Ce n'est pas simplement un berline de plus, c'est une déclaration, alliant héritage, innovation et design avant-gardiste en un seul véhicule. Accrochez-vous, c'est part 1. Automobile. Commençons par l'extérieur, un design qui attire immédiatement le regard. À l'avant, la DS 1920-26 affiche un visage audacieux, à la fois futuriste et familier. Le calendrier est élégante, encadré par de fers LED fins que s'étendent vers les arches de roues, lui donnant une allure posée et aérodynamique. Les feux d'irons rappellent la silhouette historique de la DS originale tout en apportant un toucher contemporain que impose le respect sur les routes actuelles. Sparkles. De profil, la DS 19 semble un mouvement mime à l'air. Les lignes fluides partent de ailes avant finement sculptées jusqu'à l'arrière, créant une impression de grace et de dynamisme. La ligne de tête est basse et légèrement effilée, suggerant à la fois sportivité et luxe classique. Les poignées de porte affleurantes renforcent la silhouette épurée et améliorant l'aérodynamisme, un hommage à la façon dont la DS originale avait surpris le monde automobile avec son design profile dans les années 1950. Racing car. À l'arrière, la DS 19 conserve son esthétisme avec un design tout aussi soigné. Les feux arrière s'étirent sur toute la largeur de la voiture avec des éléments LED fins et précis, créant une signature visuelle moderne, que vous soyez en stationnement ou en mouvement. Le pare-chocs arrière est sculpté mais discret, et la zone du diffuseur est élégamment stylisée, soulignant le caractère premium de la voiture sans ostentation. Direct hit. À l'intérieur, la DS 1920-26 donne l'impression de pénétrer dans un salon première classe plutôt que dans un habitacle traditionnel. Dès que vous installez, vous êtes en tour de matériaux de haute qualité, cuir premium, metal brosse et touches de bois subtils, harmonieusement combinés avec un éclairage d'ambiance. Le tableau de bord est minimaliste mais fonctionnel, dominé par un grand écran central qui intègre le système d'infodivertissement. Les surfaces douces au toucher et les coutures méticuleuses donnant un aspect sur mesure à l'intérieur. Sparkles. Le siège conducteur offre une ergonomie excellente, avec des commands intuitivement placés à portée de main. L'instrumentation numérique est personnalisable et nette, affichant clairement la vitesse, la navigation et les informations du véhicule. Les passagers arrière n'y sont pas en reste. L'espace pour les jambes est généreux et les sièges confortables rendant les longs trajets agréables. Que vous circulez en ville ou sur autoroute, l'intérieur se transforme en véritable sanctuaire sur roues. Oncoming automobile. Passons à la performance, qu'est-ce que propose cette réinterprétation moderne? Bien que les chiffres officiels n'y soient pas encore largement publiés, les tendances conceptuelles et les avant-premières suggèrent que la DS 1920-26 adopte de motorisations électrifiées ou hybrides, fidèles à la transition de l'industrie vers la durabilité. Cela est traduite par une accélération rapide et silencieuse, combinée à une efficacité adaptée à la fois aux trajets urbains et aux longs parcs hours. High voltage. La tenue de route est raffinée et rassurante, avec une suspension probablement inspirée du célèbre système hydropneumatique de la DS originale, un système qui offrait autrefois une conduite sur un tapis magique, inégalé à son époque. Les adaptations modernes combinent cet héritage avec des technologies actuelles comme les amortisseurs adaptatifs et la stabilisation électronique, offrant un confort et une dynamique de conduite exceptionnels.
Même si la puissance exacte reste spéculative à ce stade, elle expérience de conduite générale est fluide, réactive et luxueuse, un équilibre parfait entre confort et confiance. Côté prix, les chiffres exacts pour la Citroën DS 19-2026 sur différentes marches sont encore en cours de publication. Cependant, NSE basant sur les tendances de modèles premium inspires de concepts et sur le positionnement attendu de la marque DS comme offre de luxe au sein du groupe Stellantis, on peut s'attendre à ce que la DS 19 se situe au-dessus de Berlin's grand public et face à de concurrence de luxe. Cela signifie un prix reflétant son caractère sur mesure, ses technologies innovantes et son héritage. Pensez à un mélange d'élégance intemporelle et de sophistication moderne. Un segment que justifie souvent un positionnement premium. Gemstone. Pour comparer, les DS classiques de collection peuvent atteindre de valeurs variées selon leur état et leur rarité, ce que permet d'apprécier la valeur historique et moderne du nom DS. Pour conclure, ce que rend la Citroën DS 19-2026 vraiment spéciale, ce n'est pas seulement son apparence aux USA technologie, c'est l'histoire qu'elle porte. La DS originale de années 1950 était révolutionnaire, repoussant les limites du design et de l'ingénierie. Ce n'était pas juste un Berlin, c'était un symbole d'innovation et d'audace que se distinguait dans un océan de voitures conventionnelles. Aujourd'hui, en 2026, la nouvelle DS 19 poursuit cet héritage, réinventant ce qu'une voiture exécutive moderne peut être, un. Que vous soyez un passion de voitures françaises classiques ou un nouveau venu curieux du savoir-faire automobile moderne, la DS 19-2026 est fascinante à explorer. Elle relie les époques et les attentes, offrant une expérience de conduite à la fois nostalgique et tournée vers l'avenir. Cette combinaison est rare et c'est ce que le nom DS incarne depuis de décennies. Merci d'avoir regardé cette review détaillée sur Auto Parle. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la DS 19-2026. Futur classique ou expérience audacieuse? On se retrouve dans la prochaine vidéo. Thumbs up.